美国众议院议长裴洛西访台，中共反应过激，多次放狠话，但被证明是打嘴炮。裴洛西抵台后，8月4号，中共东部战区在台湾周边海空域进行军演，第一天就匆匆收场。此前不久，战区海军司令员及海军政委双双换人。中国企业家陈光标日前在美国众议院议长裴洛西访台前发文称，裴洛西不会真的到台湾，如果去访台了，标哥愿意第一时间捐出90%家产给国防。如今他极删祭品文，但早已被中国网民截图备份，大批网友涌入他的微博下方留言嘲讽，提醒他兑现承诺。台湾艺人安以轩与澳门德进集团主席陈荣炼结婚5年，育有1对儿女，家庭生活幸福美满。岂料年前传出陈荣炼在澳门被捕的消息，时隔半年，当地媒体8月4号披露，澳门检方已经完成包括陈荣炼在内9人的起诉书，内容与周卓华一案如出一辙。美国众议院议长裴洛西访台后，台铁接连传出遭骇客入侵。对此，立委林俊宪4号表示，台铁新左营站荧幕竟然使用中国卡莱特公司的软体，台铁南港车站停车场也被爆出使用华为设备。他已经要求台铁在1周内彻查所有软硬体设施，并请行政院全面彻查各机关情形。金桃人亚太电视整理报道。Diese Frau, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, ist selbst in ihrer eigenen Partei nicht unumstritten. So formulierte etwa die Süddeutsche Zeitung einmal, dass sie in ihrer eigenen Partei von manchen wie ein Giftpilz behandelt werde, der sich plötzlich aus dem feuchten Waldboden erhebt. Und auch ihr aktueller Besuch war selbst in den USA auf Bedenken gestoßen. So bewertete das US-Militär den Besuch als keine gute Idee. Präsident Biden schloss sich diesen Bedenken an, wohl vor dem Hintergrund an einer Zunahme der Spannungen in der Taiwanstraße kann niemandem gelegen sein. Le continue provocazioni alla Repubblica Popolare Cinese come quelle di questi giorni hanno un unico risultato, la perdita di credibilità internazionale degli Stati Uniti, che non rispettano la parola data, non rispettano i patti internazionali, non rispettano le norme comuni del diritto internazionale. Penso intorno all'appartenenza di Taiwan alla Repubblica Popolare è parte della giurisprudenza internazionale, violata e disconosciuta nella prassi dagli USA. Presentano la più grande fonte di insicurezza internazionale, la più grande minaccia. Принцип одного Китаю є загальним консенсусом міжнародної спільноти та основною нормою міжнародних відносин. Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю, що слугує опорою міжнародному порядку після Другої світової війни. На мою думку, будь-якій країні не варто втручатися у внутрішні справи інших держав. Secretary Austin today has directed that the aircraft carrier USS Ronald Reagan and the ships in her strike group will remain on station in the general area to monitor the situation. We will conduct standard air and maritime transits through the Taiwan Strait in the next few weeks. 美国白宫国家安全会议发言人科比公开证实，美国雷根号航母战斗群不仅会继续驻扎监控，还将通过台湾海峡。科比也谴责中共重大升级对台挑衅行动。As just one example, over the past 2 years, the PRC has more than doubled the number of aircraft that they have flown over the center line that separates China and Taiwan, as compared to the time period between 2016 and 2020. And Beijing has pursued economic coercion, political interference, and cyber attacks against Taiwan, all of which erode the cross-strait status quo. 科比表示，北京侵蚀两岸现状的行动并不符合美国、台湾与该地区的利益。美国已经为北京的选择做好准备，美国将如同数十年来一样，支持台湾并捍卫自由的印太地区。We do not believe it is in our interest, Taiwan's interest, the region's interest, to allow tensions to escalate further. The United States is prepared for what Beijing chooses to do. We will not seek, nor do we want, a crisis. At the same time,
We will not be deterred from operating in the seas and the skies of the Western Pacific, consistent with international law, as we have for decades, supporting Taiwan and defending a free and open Indo-Pacific. 科比强调，众议院议长佩洛西有权访问台湾，也符合一个中国的政策，而美军的行动也符合长期以来捍卫海洋自由和国际法的做法。新航亚太电视姜子阳编译。打击目标，2到3批，我下个4。攻击打地敌，目标定目标，23附近，把机关照目标。达到的时候动作快一点。第二个，接收到口令之后，一炮要服从口令。Nikkei Asia has reported from sources that smart device favorite Apple is urging suppliers to abide by Beijing's customs regulations on parts sent from Taiwan to China. This means that components from the self-ruled island would have to be labeled Taiwan China or Chinese Taipei to be accepted into the mainland. Such names reference China's assertion of Taiwan as its territory. Chinese customs hold shipments of Pegatron, an iPhone assembler from Taiwan, over origin names as of August 4th. The disruption occurred after its vice chairman met with the U.S. House Speaker Nancy Pelosi, who came to Taiwan despite heavy protest from Beijing. Apple is now urging suppliers to follow suit with Beijing's demand, with urgency. If commodities appear by tags of the Republic of China, ROC, made in Taiwan, or Taiwan, China will intervene with the delivery process and keep them for examination. Apple has also instructed suppliers to prepare backup plans or swiftly evaluate and modify their labels on cartons and forms for shipments from Taiwan to China.
This is to prevent shipping pandemonium and additional supply chain interruptions. Nikkei Asia notes that Apple at present cannot afford component disruptions as it is preparing for autumn's launching of new iPhones and other devices. One source has disclosed that if China determines a violation, the penalty could climb up to 4,000 yuan, or $592. At worst, the shipment might be rejected. Suppliers are also in the crosshairs of Taiwan's demand, which wants all exports of Taiwan origin to be labeled by their official name. 中国的立场举措，旨在坚定地维护中国的主权和领土完整，坚决地遏阻美国以台制华的图谋，坚决地粉碎台独势力借美谋独的这种幻想。同时，中国也是在维护国际法，维护国际关系的基本准则，尤其是在维护联合国宪章中所规定的不干涉内政这一最为重要的国际法则。试想，如果不干涉内政这一重要的国际关系准则被无视了，被抛弃了，那这个世界将会回到丛林法则。像美国这样的国家就会更加肆无忌惮地以所谓从实力的地位出发来对待我们各国，尤其是欺负我们的中小的国家。我们不能够允许这种事情发生，我们不能够允许人类的文明倒退。我想各国也同样应该团结起来，不能允许这种事情发生。